ngizithembile ngime ngoba ndimthembile uYesu. Amen. Umzali wami sikhona incebo wena incebo sesi incebo ethi yebasho Jesu ngiyothenga umhlaba ibona iphethe inxibe isuti iphethe itawu fake iqhiya yeba Shoprite iyoncedo leyo enze ba umntwana athi iqhiya mhlawumbe iplani edolobheni kaPhuja sinamshumela open athi vesi beklele ilitya wasendlini so zikhona ke inceko but ngumntwana kaThixo. Amen. Sizo sesiqhele selekele ebesinikezwe itheme ke apha ebashumayeli ke beyinantsika sebe hambe umgama omde sebeyicacisile yonke into ngcwengcwele kubasebenzise ngohlobo lokuba bayizamile ukuba icace eyona nto uThixo afuneka uba ityhileke nezinto mhlawumbi uMongcwele behleli ezithile kwakuni waphendula ngabashumayeli because ezinye zezinto esizithethayo sizithethi ukuba mhlawumbi siziyosazifunda okanye sizithandazela. Ezinye zezinto sizithetha ngoba iyimithandazo yenu ukunikeza phofu uThixo nesitampu uba le nto ebeyithetha kuwe like ngathi yinyani. So zezinye ke zezinto eziba uThixo eziba uzama ukuveza nje uba le nto ikwayile nto already kudala ndiyithetha kuwe qha ke ngiseyithetha ngomnye umntu. Amen. Sizawuba sivele siye kwabaseKorinte sisoske siye kwabaseKorinte sawuqala kuverse 8 siyotsho kuverse 10 sibulele nefemeli yakwamzamo nesupport kakhulu sibulele nosisi wethu abaqhumayo bekumnandi ukulana nabo bazama bekumnandi kakhulu sivele nje kumnandi ingasimane nplana cela ke sifunde kwabaseKorinte chapter 12 so for now verse 8 up to 10. Funda kwabaseKorinte chapter 12 verse 8. Yes. Kuba omnye okunene uphiwa ngaye umoya ilizwi lobulumko, kodwa ke omnye ilizwi lokwazi kwangaloo moya. Wumbi ke uphiwa ukholo kwangaloo moya, omnye ke izibabalo zeziphiliso kwangaloo moya, omnye ke uphiwa intsebenzo zemisebenzi yamandla, omnye ke iziprofeto, omnye ke ukucalula omoya, wumbi ke iintlobo zeelwimi, omnye ke ukucaciswa kweelwimi. Zonke ke ezo zinto zisetyenzwa kwangaloo moya mnye, umabela elowo ngokwakhe njengoko athandayo. Amen. Sicela usifuna ukungathandaza Yesu. Siyabulela kakhulu Nkosi ilizwi lakho. Thixo wethu onamandla onke. Odalayo ngalo. Bawo wethu ophilileyo. Elithi Nkosi liyawubulisa lethu. Lisiqondise endleleni. Bawo wethu onamandla. Ligweba Nkosi neengcingane. Thixo wethu onamandla. Ngoba izwi lakho Nkosi linguwe Baba wethu ophilileyo. Phinda Nkosi ulityhile ke nangalentseni Thixo wethu onamandla egameni likaYesu waseNazaretha. Silwa Nkosi nomoya ophazamisa ukuba njengoba simamele ofuna Nkosi singavisisisi kakuhle. Baba wethu onamandla egameni likaYesu waseNazaretha. Thetha Nkosi ngomkhonzi wakho sikulindile sikungxamele egameni leNkosi uYesu. Amen. Indaba ke egift njengoba abashumali besebe already beyizame uyithila. Enye yezinto ephinde yathileka apha uba igifts ezi zikamoya oyingcwele bezisi signs okanye bezingumqondiso itsho iBhayibhile yesiXhosa. Besingumqondiso ibeyinto egejayo
okanye ibe into echazayo ukuba aba bantu baphathiswe indaba zikaThixo. Ibe scale sokumeasure, because ngela xesha wonke umuntu wayeshumayela, so wafuneka ukuba kubekho into ezawukwazi ukuba iba gauge, uba nantsi into ezawuchaza uba aba bantu baphethe imessage kaThixo. Amen. Ibingumqondiso ke lowo ochazayo. Even ukuza kaYesu, uYesu bekhona izinto ezingumqondiso ekufuneka abaprofeti bazithethe before uYesu afike, ukuze uYesu xa ezawufika kubekho izinto, kubekhona imap echazayo uba uYesu ngulona. Abaprofeti babemprofeti uYesu uba uYesu uzoba xa seyivela uYesu uyoba into enje, uthi uIsaya nama seyichaza unikeza umqondiso. Uthi intombi okanye a virgin, uthi iyakuba pregnant, uthi izale unyana okubizwa ngokuba Emmanuel. Ngamanye amagama nantsi into ezaba ngumqondiso. Ma uYesu ezala uzawuzalwa ngumuntu ongazange wadibana nomuntu oyindoda. So zizinto ke ezi ebezingumqondiso uba kungajongwa nabani, ibe into echazayo. Even uthi ubhala ngenye imini eprofeta, nakubhala ngokubhala eprofeta, uthi ndiyibona inkwenkwezi, uthi iqanda mafu. Apho ubhala uprofeta ngoYesu. Ithi ke izwi lenkosi bavela abantu basethile basentshona, ithi babona inkwenkwezi yakhe. Ithi ngabantu ababefunda ngeenkwenkwezi bayikhumbula manje le nkwenkwezi le kwathethwa ngayo ngabaprofeti. Now kwakungumqondiso ochazayo. Lithi izwi lenkosi bathi xa beyilandela le nkwenkwezi bangena etempileni. Xa bengena etempileni sebenombuzo othi uphi lo uzelweyo. Lithi izwi lenkosi wathi uNantsika, wathi uHerode, wathi akekho lapho ozelweyo. Ithi ke izwi lenkosi baye baphuma ke izazi ezo. Uthi xa seyichaza uHerode, uthi wabiza ababhali wabuza uba uya kuzalelwa phi uMesaya. Lithi izwi lenkosi xa bathi babekhangela bathi uyozalelwa eJudiya eBethlehem. So kwakuyimiqondiso echazayo uba uYesu uzawubanje. Even nabantu ababelusi ngoba belusa, lithi izwi lenkosi bathi besolusile kwavela ingilosi. Xa sivela ingilosi zathi ingilosi ukho uzelwe unyana kaThixo. Ize lithi izwi lenkosi ithi kwaye kwabonakala ikwaya sezulwini wathi uxole emhlabeni. Khona la nto bayichaza eMose uba uxole emhlabeni yonke laa nto uzuko kuThixo. Yes, ikolele ebantwini. Lithi ke izwi lenkosi ingilosi yabanikeza umqondiso othi xa selifika eJudiya eBethlehem nifika esiteleni samahashe, kuthiwa umntana ofika ebhijelwe ngeqhiya. Ngamanye amagama xa sezifika abelusi pha bangakhangeli nompu umntana opha, bangafiki nje sebenqula nje sebecula usiyakudumisa sebevele banqule nompu umntana. Funeka kwakhona into echazayo uba no, nantsi into ethi lona ngunyana kaThixo. Even noYesu seyisemhlabeni. Lithi izwi lenkosi uthe uYohane maseyibanjwa, ithi izwi lenkosi uthe sejele wabuza ngaphandle ukuba nguye uMesaya lo begqiba umbhaptizo, wabuza uba nguye nalo Mesaya okanye silinde omnye. Wathi uYesu maseyiphendula umphendula ngesigns, wathi abangaboni bayabona, abangeva baya. Uthi iziqhwala ziyashukuma. Na kwakuyimiqondiso echazayo ukuba lona ngunyana kaThixo. Even noYesu esemhlabeni uthi xa seyihamba wabanikeza imiqondiso, wathi nantsi imiqondiso eza kuchaza uba sekusondele ilika lokuba nam ndibuye. Na iBhayibhile ke igcwele imiqondiso, zii-signs. Even ke nale ndaba ke yezipho zikaMoncweni nayo ibiyinto echaza, ibizii-signs ezichazayo uba nazi izinto azayi kwenye indawo. Kule ndawo ye-Great Commission nendaba sizovala ngayo. I-Great Commission ithi maseyichaza uthi uYesu uthi xa seyithetha uthi hambani yoshumayela iindaba ezilungileyo, uncwadi kaMarko. Lithi izwi lenkosi uthi nazi izinto eziyakubalandela abo bakholwayo.
into endimasa ke kulanda akathi abapostile nabefundisi but lithi izwi lenkosi abo bakholwayo xa senihamba niyoshumayela indaba ezilungileyo uthi nansi imiqondisi eyakubalandela bona abaya kushumayela indaba ezilungileyo na izipho ezikamoya ngcwele nazo imiqondisi izinto ezichazayo ba nazi izinto ezichaza ba ngaba ngabantwana bakaThixo abahamba noThixo zizinto uThixo wayibonakala ngazo ebangqinela ngazo utata Monday into bendingekho ebeke I believe by bethetha ngento xa ndijongela phepheni ebendlulisini uKhetshapa babesenzela ntoni ngo the Monday afumanisa ba ikhona nento eye wayimention apart ke1900s athi beko restore lento ye-Pentecostals because thina ibandla lethu lizalwa zi-Pentecostals i-Pentecostals abona ibandla lento the body of Christ sahlukene uma ndibe ngohlobo sohlukile yes sohlukile asohlukenanga sohlukile sizinhlobo utata ebibethetha ngendaba ye-Pentecostal bamba 1900 uthi kwavusa le ndaba ye-Pentecostals besimenshiniwe ke kwelapha uthi i-AFM Faith Mission Assemblies of God and then full gospel bekhona Pentecostal ezona lamabandla azalwa ngexesha lokuba kuthiwa wehla umoya ngcwele eAmerica kulanda kuthiwa siAzusa kuthiwa wehla umoya ngcwele kuthiwa indaba bekhonsela kuyo kuthiwa abantu bebukela ngaphandle uthi kwakungathi iyatsha sasidathi kuthiwa kwaya i-firefighters yocima umlilo kasika akuthi ngenxa amandla kamoya ngcwele indlela ayehle ngawo ekubeni bakwenzeke ezo zinto kwabe sebe benalomlilo enhlizweni lo wayebavuthisa bemka bagcwala umhlaba wonke ekuhambeni umhlaba wonke kwabakho abantu abazalwa ekuthiwa ngoJohn G. Lake lo uyifounder eFaith Mission ekuthiwa eKapa wayithandazela abantu kuthiwa wayenesipho sokuphilisa kuthiwa imbali xa ibachaza kuthiwa kwakwisifo esasigulisa kuthiwa wonke umuntu obambe umuntu onesisifo naye iyasweleka kuthiwa uJohn G. Lake wayevela abathandazela kuthiwa oogqirha bade babuza bawenza njani kuthiwa kwaye kwakreiswa le bacteria leyibulala abantu apha esandleni sakhe kuthiwa yabekwa esandleni kuthiwa yabonakala isitsha esandleni sakhe kuthiwa nge-11 uThixo emsebenzisa ngayo kuthiwa abantu babephila kuthiwa ngelinye inyanga wathi bathandazela abantu bebaninzi kakhulu uthi wathatha ilitye walithandazela walishiya wathi nabantu othe wachukumisela litye uyakuphila kuthiwa babesiya abantu bengenamhla bengenangane asondele nje kuthiwa kuphucuka ingane bengenaminwe xa isondele etyeni kuphucuka umuntu indlela 11 umoya ngcwele ayibasebenzisa ngayo uthi kwenye into nandike ndayifunda umfundisi uBheki epalisa ngoJohn G. Lake uthi wathi eseGauteng uJohn G. Lake uthi kuthaba kufe ihashe bacaba abantwana babantu bestabona uNalando yafika lithandazele efile uyalithanda igama alithwaswe asibale 11 kwakuzizinto ke ezichazayo ngabakhonzi bakaThixo okanye ngabantu abakholwayo even nefounder okanye utata lo wethu usizalayo njengoba ndithe ne-Pentecostal nazo i-Pentecostal sayisazathi Assemblies of God ke yona izizwe eSouth Africa si-missionaries akho muntu uyi-one okwaziwayo identify bakungubani idubule kahle Assemblies of God ngoba uzovela lento eyityhilwe kumfundisi uBheki yazovela ke ngoku lento kuthiwa i-Assemblies of God but kuyetyhileka as back to God so naye kukhona izinto uxa ufunda ngayo bona uba lo muntu wayengumuntu kaThixo ndike ndive ngibasela amanye amabali kuthiwa wathi eshumana kwenye indawo kuthiwa bavele kwakuyilahle phezulu ilahle lawa phansi kwakuzizinto ke imiqondiso ezazilandela abantu bakaThixo na masofunda ke nge-1900s emhlabeni bekukhona udlame abantu abayaziyo kuthiwa abantu babekhona ke nanze noko
kuthiwa amabhulu ayeleqa abantu abamnyama, kuthiwa kwakuphithizela bendiyivele uTata uSibhaca apha eBhayibhile ukuthi kwakuphithizela beleqa abantu, kuthiwa kwakubhizi kuphantsi phezulu, kwakulixesha lodlame. Njengoba kwakulixesha lodlame kwilizwe lenyama, even nekwilizwe likamoya bekulixesha lodlame. Njengokuba elizwe lenyama bekulixesha lodlame, bekungangeni nabani eSouth Africa ngoba bekukhona iviolence. Hayi wonke umuntu eSouth Africa bekuvumelekile ukuba angene, ngenxa yoba eSouth Africa bekukhona udlame. Bathi abachaza bathi kwakufuneka uba uphathe bathi iDompasi ke ndakuphe i-ID, bathi ufuna uba uphathe i-ID echazayo uba ungubani kabani, uyaphi, ufunani kule ndawo, kutheni uvele uhambe nje, because ngela xesha bekukhona i-violence, abantu bebengonwaba, bebephila impilo yongonwaba. But ngelo xesha kukhona i-violence, even nakwilizwe likamoya bekukhona i-violence, ebekhona amadimoni abengakwazi ukungena ezweni lethu ngenxa yoba bekukhona i-violence kwilizwe likamoya. 11 ababethandaza kuyo ibibenza uba amanye amadimoni angakwazi ukungena eSouth Africa. Even nendlela babeshumayela ngayo ibisenza uba kungangeni noluphi uhlobo lemimoya eSouth Africa, because ibekulixesha lodlame. Hayi nabani bekwazi ukushumayela ngela xesha, bekufuneka abantu babenezizipho, izinto ezichazayo uba ngabantu abahamba noThixo. Amen. So zizinto ke eziba ngexesha lapha emhlabeni kwilizwe likamoya, hayi nabani ebenawushumayela, bekukhona udlame kwilizwe likamoya. Lize lithi izwi lenkosi maselichaza, ndinenkolo ethi kukhona ilizwe likamoya apho lonke uhlobo lemimoya, apho imimoya ivalelwe khona. Uyakhumbula ngelanga elithi izwi lenkosi uAhabi wake uAhabi wayefuna uyolwa kwenye indawo. Ithi izwi lenkosi kwafika uJehoshafati, ithi wabuza uba bekhona abaprofeti bakaThixo. Ithi kwabiza abantu ngabe bepha ko-400. Ithi zafike zandedeba zaprofeta zathi hamba, uThixo uzakunikezela lizwe. Lithi izwi lenkosi uJehoshafati uthi wabuza uba akusekho na omnye umntu onomoya kaThixo. Lithi izwi lenkosi kwathi kwakukhona, kuthiwa ukhona uMika. Lithi izwi lenkosi waye wabiza, masebiza uMika wathi hamba kumkani, yonke into isesandleni sakho. Lithi izwi lenkosi wathi uAhabi ngiyakwazi ukuthela kakubi ngapha. Lithi izwi lenkosi wathi uMika xa seyiphendula wathi uJehova uthe ehleli nezindlu zasezulwini, uthi wabuza uThixo ngubani onokuya kuAhabi ayokumdisiva. Lithi izwi lenkosi kwavela umoya. Na iBhayibhile alithi kwavela ingilosi, ayithi kwavela idimoni, ithi kodwa kwavela umoya. Ithi wema phambi kukaThixo. Wathi umoya ukuthetha noThixo, wathi umoya, mna ndiyakungena kwaprofeti bakaAhabi, ndifike ndibaprofetise into engekhoyo. uThixo umoya wamnikeza ipermission because uAhabi wayesengamkhonzi uThixo. Ilevel yokukhonza uThixo yayisezantsi. Uba sezantsi kwelevel yokukhonza uThixo yavulela amadimoni okanye yavulela imimoya ukuthi ingene kwaIsrael. Na ifana nexesha lethu, uma ilevel yokholwa isehla, imimoya evalelwe iyakwazi ukupenetrate izofika kwilizwe lethu esiphila kulo. That is why umoya bekufuneka uba abantu abanikeze ezizipho zikamoya ukuze azogcina ilevel iphezulu, ukuze kwilizwe likamoya kusele kukhona udlame, kungangeni nantoni kwilizwe likamoya. So zizinto ezibegcina udlame. Even konoso ufunda incwadi yazenzo, incwadi because ukusebenza kwezipho sometimes uchate nezilingane persecution, because asizukwazi basithi sisebenzisa izipho ucifama uzulingwa, because isipho nazo izipho zichate nepersecution.
xa uzofunda incwadi yezenzo ufumanisa uba kwakushunyelwa ngamandla but nodlame lalo luninzi. Bona abazali babengonqabanga beleqa besenyuswa besehliswa but umoya oyingcwele ebangqinela because xa kukhona udlame kulapho even noThixo asebenza khona. Na kwakuzii-signs ezichazayo na umthandazo wethu sezisebenza i-gifts. Funeke siyazi uba njengoba sawusebenza nje i-gift futhi siza abantu abasebenzisa i-gift bawucinezela bazohlutshwa. Kule ndawo sifunde kuyo ndifuna nje uveza nje bendifuna nje uveza isiprofeto salapha ekhaya uba even though thina singeka prophet but kukhona izinto eziprofetiweyo ngathi. Zikhona izinto noba thina singekabi nazo iziprofeti but zikhona iziprofeti ezaprofetwa ngalendlu sikuyo. Apho athi umkhonzi kaThixo maseyichaza athi uthi from time to time uthi kuyawuvusa abantu uthi abazobuyisela le movement koyona but abazoyi-restorisha buyele koyona nto oyona ngqowayo. Uthi kodwa maseyichaza umuntu kathi uthi kodwa bayokupersecutwa. Uthi kule movement lena mna ndayakhayo uthi bahlukunyezwe kule movement kule ndiyakhileyo mna. Nakufuneke siyazi xa sesisebenzisa izipho ungatifama abantu bazothi amen bonke. Ungatifama abantu emhlabeleni wakho bowusikeleleka bonke. Xa sesibuyisa kufuna bakusetyenziswa izipho hayi wonke umuntu uzothi amen. Kukhona abantu abazoyivukela le nto sikuyo. Isipho sinjalo xa sefuneke izipho zisebenzile nathi siyakulinda. Funeke siyazi xa sekufuneka zisebenzile izipho yabo kwakule nto sikuyo siza kuhlukunyezwa ngoba unesipho. Zisiprofeto zalapha ekhaya ezo ethi noba singeka profeti but ikhona into eprofetiweyo ngawo. That is why noba sowusebenzisa isipho sakho ungaphumi naso sesalapha endlini ngoba kahle kahle uprofetile wathi uMangqana uzobuyisela lo msebenzi endaweni ngawo. Na akufunekanga uphume ngenxa yoba kukhona i-persecution. Yabo xa sefuna izipho zisebenzile siza kuhlukunyezwa nezipho uze udawuthi uba sesona siso because isipho sitshate ne-persecution. So izawuba njalo le masemonye funeka besebenzile nathi masiqonde izawuba khona i-persecution because i-persecution itshate nale nto ilapha kuko. So zizinto ezi ekufuneke sizazi because i-prophecy phakathi kwi-prophecy kuba khona i-promise isethembiso because ezinye zezinto esisenza sihlale because apha sizanga ngoba singcwele ngoba sesilapha futhi ukwenziwa kwethu ungcwele sibe sisenziwa yile nto yalapha isenzela yona. Therefore even nosohlulekayo makahlala umoya ongcwele usezamthinta ngoba ungunyana nentombi yepromise. Hlala ude uthi kakutshintshe because wayohlala nje uthi umoya ongcwele uprofetile ngafuthi kukhona izinto zalomze kufuneke zenzeke ngawe. Na ungakhutshwa zizinto ungakhutshwa ngabantu. Asiyuthando sonke apha endlini abanye bazoyilwa le nto beyiphakathi uzathi omnye tathatha uthi ngoku indaba uthi ngoyibandla alisaliwa ngaphandle liselilwa ngaphakathi uthi livukelwa ngaphakathi. Even umkhosi kathi uthi kukhona abantu befuna ba-afe the very same people owashumayezayo wathi bafuna bona uba makafe. Therefore nathi kumele
uthi sidlula sezisebenza ezigift but sibambe lento uthi siyabolile sawulingwa nazo ezigift but bear in mind zizo futhi ungaphumi ungwena ekhaya kuprofetiwe ngumthani wesethembiso wasisebenza Sithemba amandla onokwazi ukuwadeposita empilweni yethu ngomoya wakho ingcwele. Thixo wethu othandekayo, ukuba Nkosi uthetha ngale ndlela sizibona
siyakwamkela ukuthetha kwakho Thixo wethu onamandla onke ngoba besithe sifuna ukwenza intando yakho sithe sifuna izipho zikamoya oyingcwele zi-operate nangethu impilo xa uthetha ngale ndlela Thixo unento ethi let your will be done bawethu osezulwini nangexesha lethu let your will be done nangexesha lokulanda impilo yethu bawethu osezulwini usibone si-generation good enough bawethu osezulwini ukufezeka isicebo lakho bawethu ongcwele sikubona kwasisisusa ne-doubts sikubona usisusa noloyiko bawethu osezulwini ngoba akukho namnye oyakuveza kwasicebo lale generation ngaphandle kwethu bawethu osezulwini icommand oyibekileyo phezu kwempilo yethu ayinakufezwa yigeneration elandelayo ngoba nayo Nkosi kunomqamangelo obekelwe wona Thixo wethu onamandla onke obekelwe yona for ixesha layo Thixo wethu onamandla onke siyakwamkela ukwenza kwakho empilweni yethu samkela ukwenza kwakho empilo yethu Thixo wethu onamandla onke safule Thixo wethu onamandla onke amalungu Thixo wethu ongcwele amelana nokwenza intando yakho ngoba Thixo imvelo yethu ingxamnye nentando yakho siyabulela i-operation osoyiqalile empilweni yethu qhubeleka Nkosi nokuyinceda impilo yethu noba sesiphumile kodwa umoya oyingcwele aqhubeleke nokwenza nokudilishana ne-issues of the heart bawethu osezulwini ngoba nguye okwaziyo ukudilishana ne-issues ezisenhlizweni nezisemoyeni womntu Thixo wethu onamandla onke siyabulela ke Nkosi sibona ukufezeka kwecebo lakho sibona ukufezeka kwelizwi lakho ngempilo yethu sibona ukwenzeka kwentando yakho hayi ngamandla ethu kodwa ngamandla akho Revelations 12 usathane kumntu ongumama ubizwa ngomayinyawo ithi iBhayibhile awu bengamfumani waba namazwi athi ngambambe bantwaneni cela sime ngenyanga ngoba oludlame sizifake kulo lakwamoya sikeqala siprotect abantwana bethu omnye protect ifamily yakhe omnye protect i-possessions zakhe omnye protect umsebenzi akuwo omnye protect i-education anayo ngoba singene edlamini njengoba sime ngenyawo ngoku ufuna ukuncedisa sizi-equiphe ngokuziprotektha thina kuqala but xa ndigqiba ukuncedisa wena uzokuthandaze ngefemili leyakho ngoba usathana simxhole elihlweni kule nyanga haleluya lona unyanga lona ngunyanga wokuba usathana sivesa eyima indawo athambe kuyo si-eyime ilihlo lakhe ngoku asacimeleyo exholiwe thina funeka siphaphe funeka singaboni ngamehlo akwamoya khawukuthethe la mazwi ithi moya engcwele enhlokweni yami ufaka ihelmet egameni likaYesu esifubeni sami ufaka i-breastplate ngegama likaYesu esinqeni sami ngiyabhinqa ngegama likaYesu ezinyaweni zami ziyanxuba ngegama likaYesu sifaka ne-effort ekhavarisha ngaphakathi ekhavarisha ingaphakathi ngegama
likaYesu waseNazaretha. Kwingalo yami yaseleft ndiphathishile ngegama likaYesu. Kwingalo yami yaserayithi ndiphathisipiye ngegama likaYesu. Nomzimba ukhavarishile uredi for ukudlava ngegama likaYesu waseNazaretha. Khawuprotect ikhaya lakho konke kwakho